4 পিস RGB LED লাইট, একটি খালি বাস্ক, একটি অন অফ সুইচ, আর লাগবে USB ফিমেল জ্যাক, আর একটি লাইটের DOB, PVC পাইপের টুকরো গোল করে কেটে নিয়েছি। লাইটগুলো যেন না নষ্ট হয় তার জন্য একটি রেজিস্টার ব্যবহার করেছি। লাইটের নেগেটিভগুলো এক জায়গায়, পজিটিভগুলো এক জায়গায় করে দিতে হবে, করে সোল্ডার করে দিলাম। লাইটের নেগেটিভে রেজিস্টার সোল্ডার করে দিতে হবে। রেজিস্টারের মাথা থেকে -30 সোল্ডার করে নিলাম। পজিটিভের জন্য 4টি লাইটের মাঝখানে সোল্ডার করে দিলাম। লাইটের পজিটিভ ও ব্যাটারি পজিটিভ এক জায়গায় লাগিয়ে দিলাম। লাইট আর ব্যাটারি পজিটিভ ডাইরেক্ট ফিমেল USB পজিটিভ জ্যাকের সাথে সোল্ডার করে দিলাম। আর -30তে একটি তার জয়েন্ট দিয়ে ব্যাটারির -30 USB ফিমেল জ্যাকের সাথে মাইনাসে জয়েন্ট করে দিলাম। লাইটের -30 সুইচের একটি দিকে লাগালাম, ব্যাটারির -টি সুইচের আরেকটি দিকে লাগিয়ে দিলাম। ব্যাটারির নেগেটিভ পজিটিভ USB ফিমেল জ্যাকের সাথে ডাইরেক্ট লাগানোর কারণ হচ্ছে এর আগের ভিডিওতে আমি একটি অটোমেটিক USB কেবল বানিয়েছিলাম, তার জন্য আমি কোনো চার্জিং মডিউল ইউজ করছি না। কারণ ওই অটোমেটিক USBতেই আমি যে কোনো ডাইরেক্ট ব্যাটারি খুব ভালোভাবে চার্জ করতে পারবো। এই হচ্ছে অটোমেটিক USB কেবল, এর আগের ভিডিওতে তৈরি করেছিলাম। যারা ভিডিওটি দেখেননি তারা অবশ্যই ভিডিওটি দেখে আসবেন। কোনো মডিউল ছাড়া এই USBতে খুব ভালোভাবে চার্জ করতে পারবো। যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্টে লিখে বলবেন যে কী কী ভিডিও আপনাদের জন্য বানাবো।